And we're live. What's up, everybody? We are here in Tel Aviv for a full day of protesting. It started early today. I am here at Abima Square. There's probably near 1,000 people right now. It's pretty hot. So you hear that? So look, it's going to be a long day and a long night. I'm probably going to split this up into a few streams. I'm going to stream maybe for an hour right now, show you all what's happening during the day. And then at night, it's going to get even more massive. At night, it's going to be maybe even hundreds of thousands of people. We're going to shut down the city. We're going to shut down the highway. We're going to keep putting whatever pressure we can on the government until the bloodshed ends and until they bring the hostages home. So what's interesting about this protest here is this is more of a left wing. It's, the protests today are anywhere from center to far left, right? The center are more so asking to get the hostages back. The left are saying get the hostages back, but also stop the bloodshed. The far left are saying end genocide. So this protest here is more so left all the way to what they would call far left in Israeli society. Far left in Israeli society is not that left in the global arena, but in Israel it's definitely far left. So you'll see a mix here. You'll see a bunch of people from standing together. Some people here identify as anti-Zionist. There's a contingent of communists as well. Communists are generally anti-Zionist. And all the chanting now, this is all in Arabic. So you need to think what this feels like for a regular Israeli to hear there's a protest and these chants in Arabic. It's honestly probably scary to many people. Or if not scary, it just makes them uncomfortable. So I'm gonna start showing you what's going on. First, I'll take you through a row of people holding up photos of dead Gazan children. Hey, fun. I'll keep showing you, but as you can see, there's hundreds of people standing with photos of dead Palestinian children, and this is pretty new. In the first year plus of Israel's operation in Gaza, there was not this emphasis on look at the children we've killed. It's a growing movement from within Israeli society saying enough is enough. We can't keep killing children, and it's still certainly a minority of Israelis are speaking this way, but this takes courage. This comes with backlash. People do not like seeing this. They don't like that there's an emphasis on this. So I was in somebody's getting in the way of somebody's shot. But this is growing. Every week we see more and more people holding photos of dead Palestinian children.
And then it continues back this way. I'm sorry, guys. That's not normal. You know, people like to say, "Oh, it's just war. It's just war." Look at all the babies, young children, toddlers, babies that didn't even get to their first birthday, killed in a brutal way, incinerated, burnt to death, suffocated on a building that collapsed on them. There's more. We're not done. אני אמיר מזרן, חבר מועצת העיר תל אביב יפו, מטעם רשימת אנחנו העיר, הערבי היחידי במועצת העיר מתוך 31 חברי מועצת עיר. So right now, who's speaking is a member of the city council, the only Arab member of the city council. תראו כמה, תסתכלו מסביבכם, גם אלה שמאחורה, כל הכבוד לכולם, אני מצדיע לכל אחד ואחת מכם, אתם התקווה שלנו. אני מבקש מאלה שנמצאים מאחור להתקדם, להתקרב אלינו. אנחנו רוצים להראות את האחדות שלנו ואת הכוח שלנו. אתם מוזמנים להצטרף גם לכאן. התכנסנו היום אלפים, נשים וגברים, יהודים וערבים, צעירים ופחות צעירים, כדי לומר בקול ברור, לא למלחמה! לא למלחמה! יותר גבוה! No to war. No to the war. לא למלחמה! No to the war. What are you saying? לא שומעים אתכם! לא למלחמה! לא לערבה! No to the starvation. No to the starvation. לא שומעים אתכם! I can't hear you. כן לעסקה כוללת! כן לעסקה כוללת! כן לשלום צודק! יותר חזק! כן לשלום צודק! כן לחיים! כן לחיים!
חזק יותר, כן לחיים! Yes to life. המשטרה ניסתה להשתיק אותנו. The government's trying to shut us up. היא ניסתה להגביל אותנו. They're trying to contain us. אבל הנה אנחנו כאן באלפים! But here we are, and thousands of us. Respect to you all. חזק יותר מכל ניסיון להשתיק אותנו. Your voices are louder than any attempt to silence us. הערב הזה, חברים וחברות, הערב הזה... Ladies and gentlemen, כן, כן. this is an evening of hope. ולסולידריות. An evening of hope and solidarity. המאבק המשותף של כולנו, יהודים וערבים, כי רק ביחד נוכל לשים סוף למלחמה הארורה הזו. Only together will we be able to end this horrific war. אין כאן זה מלחמה ארורה, שישמעו את זה. מלחמה ארורה, די למלחמה! End the war. די למלחמה! End the war. די למלחמה! אנחנו רוצים להתחיל דרך של צדק. אנחנו רוצים צדק! אנחנו רוצים צדק! אנחנו רוצים צדק! אנחנו רוצים צדק! אנחנו רוצים שלום ושוויון! לא שמעתי, אנחנו רוצים שלום ושוויון! ביחד, שלום ושוויון! שלום ושוויון! We want equality. יותר חזק! שלום ושוויון! אז כמה מילים בערבית. That sign says genocide is genocide. أهلا وسهلا فيكم في ميدان هبيمة في هاي المظاهرة الجماهيرية العربية اليهودية تحت الشعار شراكة السلام. اجتمعنا هون عرب يهود آلاف من النساء والرجال العرب واليهود والصغار والأكثر صغار لنقول بصوت واضح لا للحرب لا للحرب لا للحرب أعلى صوت لا للحرب لا للتجويع لا للتجويع لا للتجويع لا للرغبة. I can't translate there because, well, sorry guys, but it's the same chant as before. I imagine just translated. בואו נמשיך חברים. אנחנו כאן. אנחנו כאן. אני יכול לצלם את הכובע שלך? אני יכול לצלם את הכובע שלך? את הכובע, אני יכול לצלם? לציבור הערבי. שיתפה פעולה הרבה מאוד ארגונים. קשה להעריך בגלל ארגוני שלום. מכל הסוגים, מכל הגוונים. אני אמנע מלהזכיר אחד אחד בשמם כדי לא לפספס אף אחד, אבל כולכם, לכולכם אני אומר אצטעה גדולה ותקווה וכל הכבוד על המסר הברור שאתם מעבירים מכיכר הבימה. ככה זה יעבור, זה המסר שלנו, טיפה אחר טיפה ועוד טיפה, וככה נזנוק את הסכר הזה של הממשלה הארורה הזו והיא תיפול. כן, היא תיפול. החלטות ממשלה נקמניות לא סופות שיפלו ולא אני רוצה להתקדם. אני רוצה להסביר לומר. אני רוצה להסביר לבמה חמד ברכה. יושב ראש ועדת המעקב לענייני הציבור הערבי בישראל, שא את דבריו. ואז הוא רצה לדבר על המעקב
How appealing does this little park look right now, huh? It's so hot. It's probably 90 degrees right now. You see, so if you look at the general protest movement, it's overwhelmingly bring back the hostages, but this is very much focused on end the bloodshed, stop killing children, end the genocide, right? It's a sub movement within the greater protest movement. We all work together because we all have a common goal. And obviously, these people also want to bring home the hostages, but that's not their only focus. Very clearly, and it takes courage to do this. I mean, Tel Aviv is the most liberal city in Israel, but even in Tel Aviv, it's these people are still an outlier even here. Hala says white fake crap. What are you saying? I'm not following. نقول لهم نحن نعرف لكن لا نتخيل حجم الجمهور وحجم القهر الذي تواجهونه وحجم الإبادة والتهجير والتجويع. لكن أريد أن أقول لكم لستم وحدكم، نحن معكم أبناء شعبكم الفلسطيني في الداخل، ومعنا المئات والآلاف من اليهود المعادين للحرب وللاحتلال، المعادين للإبادة، الذين يخرجون بشكل شبه يومي من أجل أن يتوقف هذا العدوان. على فكرة أنا بستصعب أسميها حرب بده يكون فيها جيش مقابل جيش، لكن هذا عدوان، هذه إبادة، هذه تجويع، هذا جينوسايد. أخواني على الأصفى البنوت והניסיון הבלתי נפסק של המשטרה ושל מה שקרוי גופי הביטחון שהם מופקדים עלינו, על האזרחים הערביים, על אף ההגבלות והניסיון לסתימת פיות, גם כשעד יום חמישי נתנו אישור לתהלוכה מכיכר דיזינגוף עד כאן, עד כיכר הבימה, וברגע האחרון הם החליטו לבטל את הצעדה. הם ראויים לבוז גדול. והאמת היא שהתלבטנו אם לקיים את העצרת הזו בלי התהלוכה, ובסוף החלטנו שאנחנו כאן ואנחנו כאן ואנחנו כאן בגדול. כל הכבוד. ועדת המעקב העליונה של הציבור הערבי בישראל, שהיא הגוף המנהיג העל של כלל הציבור הערבי, קראה להפגנה הזו על מנת להשמיע קול כאן. אבל זו גם הזדמנות לברך ולהודות ולהעריך את כל שותפינו, אם הם ארגונים ואם הם יחידים מהחברה הישראלית היהודית, שבאו לכאן על מנת לשלב ידיים במערכה להפסקת התוקפנות, להפסקת ההשמדה, להפסקת ההרעבה. אנחנו כאן כדי לזעוק את צעקתם של הפלסטינים. So we have a question. Justice for LPA says, at this point, do you think it's best to just relax and let it happen? Netanyahu doesn't care about protests. So it's true he doesn't care, but it puts pressure on the state.
it costs the state money. It creates disruption in the daily way of life. Is it enough to actually change his decision? On its own, no. But that mixed with international pressure, mixed with pressure from other government officials, mixed with the internal pressure we're putting, it could make a difference. So it's hard to know. The protests on their own at this scale are not going to change his mind, but he has pressure coming from a lot of different areas. And no, we shouldn't just sit home and relax. At the very least, we should try, you know? If every day the blood of children is being spilled in our name with our tax dollars, we have a moral obligation to stand up and try to do something about it. סתירות כביכול בעמדתנו. עמדתנו ברורה מהיום הראשון. אני אמרתי את זה בשם ועדת המעקב מיד אחרי 7 באוקטובר. Evie, you see those ghouls behind you whispering to each other, bad people, get away from them. Who are you talking about? The police? Are you talking about the police or someone else? Sean is saying, find my friend Ahmed. I mean, there's a lot of people there. Let me know where he's standing and I'll try to find him. Where he's standing and what he looks like. ואין לנו דברים סטנדרט. העמדה שלנו היא ברורה וחד משמעית. היא עמדה שקוראת לכבד את זכותו של העם הפלסטיני להקים את מדינתו העצמאית בבירתה ירושלים המזרחית. That shirt says there's no democracy with occupation. So I'm right, but where they're giving the speeches. So there's the tree at Habima. So if your friend wants to meet me here, I'll be here. Yeah, Eva. These are police. Yeah. The police are pretty chill now. In the evening, we all get a little rowdy, and the police generally hit some of us. My mom's upset that I keep coming home with bumps and bruises from the cops. I promised her I'll try better not to get beat up today. But we'll see what happens. לפני יותר מ-15 שנים, כשעוד הייתי חבר הכנסת, ביקרתי ביום השואה הבינלאומי שהוכרז על ידי האו"ם במסגרת משלחת פרלמנטרית של הכנסת. You see, it's becoming more and more mainstream to call it a genocide, right? Genocide is a taboo in Israeli society, but it's becoming less and less taboo, and more people are calling it a genocide. הקשבתי מה שחרוט בי בראש ובנשמה אותו חלון ראווה מזוויע. Also, more and more Palestinian kafiyas in Tel Aviv, which is right. That's considered. I don't want to say a symbol of terrorism, but people are generally scared and offended by the Palestinian kafiyas. הייתי שם כי האמנתי באמת, לא עוד. אבל מי שהבטיח לעצמו לא עוד, עושה עוד ועוד. הייתי שם כדי להתחבר לכאב וכדי לנסות למשש את הזוועה הנוראית. הרי לסבל מזוועה. See, this person is standing right on the street, so all the passerbyers can see. אבל למבצעי הזוועה וההשמדה יש זהות ברורה, והאצבע המאשימה מופנית אליהם גם שם אז וגם כאן היום. יום אחד
No, so Evie, the plainclothes people, I'm pretty sure are volunteers working for the protests. And I don't think they're government figures. באשר יהיה בו חלון ראווה לנעלי הילדים הפלסטינים ולתמונותיהם ושמותיהם של 20,000 עד עכשיו של ילדים פלסטינים שנטבחו בעזה. 20,000 kids have been killed. והנעליים האלה ירדפו את הפושעים. הרי לכל איש יש שם גם אם הוא ילד פלסטיני. רק הקלגס הפעם הוא אינו גרמני. אני לא מדבר על השקפה, אני לא מדבר על הנאו-נאצים כמו סמוטריץ' ובן גביר. אני לא מדבר על השקפה ולא על ימין ולא על שמאל. אבל איך יהודי אינו מתחלחל וזועק כשמנהיגיו מבצעים השמדה והרעבה וטרנספר בשמו. This is actually language you would never expect to hear in the center of Tel Aviv just a year ago, referring to Ben Gvir and Smotrich as neo-Nazis, hearing the terms like genocide, the focus on the Gazan children. Now, this is still a minority, you know. October 7th really radicalized an already radical population. But it seems like after 22 months of bloodshed and people had a chance to, somewhat heal from how traumatizing October 7th was and start to get more information on what's happening in Gaza. There's been an awakening in Israeli society of people who are just standing against this. And yeah, should this movement be 10 times bigger? It should. But it's a start, and it's something we should keep building on. Yeah, Fahad, no shirt until the sun goes down. It's hot as hell right now. And thank you, I will stay safe. You see, that's the beauty of what we're doing here on this channel. Fahad, a friend from Gaza, telling a friend here in Israel, stay safe. It's beautiful. Thank you, brother. וחלק גדול מהם נעדר יותר מפעם אחת. אם זה לא טרנספר, מה הטרנספר? עד מה היום? They're saying the plan is for ethnic cleansing. If this isn't ethnic cleansing, then what are? Right now, there's maybe 1,000 people, but this is going to continue into the night. Tonight, it will become more of a general protest that's not just calling to end the bloodshed, but also to bring the hostages home. And that has a much broader appeal amongst Israeli society. So tonight, there'll be, I imagine, hundreds of thousands of people. We'll be shutting down the highway and some other stuff. So tonight will be a different energy, some different scenes. But yeah, I wanted to give you all a little look at it. I'm gonna sign off. I'll be back in a few hours. Once the evening protest begins, I will be back for round 2. Hopefully again, it stays relatively calm. I'm still recovering. It still hurts when I swallow from like 3 weeks ago now when a cop choked me. So it's not that it's not that there's no consequences. You know, I don't really mind the bumps and bruises. I think it's a necessary sacrifice, but it is playing with fire a little bit. So I'm gonna play it a little safe for today. And also, I know my mom, Ima, if you're watching this, I know my mom would really appreciate it. So I don't know if that's a promise because once the energy's there and it requires a few to push the boundaries, it's hard for me to not do that. But we'll see. But I will be back in a few hours. If you're new to this channel, like, subscribe. If you're watching this on Twitter, give a follow. And yeah, stay tuned. In a few hours, I will be back. So sending you all love from Tel Aviv and see you in a few hours.